Hello, sorry. Hello, good evening. Welcome to Programming Fundamentals, the final 3-day sessions. So now we have already learned a lot of concepts in Java, Python, and Kotlin, right? So today what we are going to do is like the next three our discussions everything ఉన్నాయో, today 1 hour and tomorrow 2 hours. These 3 hours we'll try to implement the complete application from scratch using the system diagram that we have actually created. Okay. సో ఇలా చేసేటప్పుడు హౌ షుడ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఎవ్రీ స్టెప్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ విల్ ఆల్సో ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్లీ గోయింగ్ టు బి హ్యాండ్స్ ఆన్ గైస్. సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటూ వి విల్ కంటిన్యూ. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. Just give me a minute. Yeah. So here is the project that we have been working on, guys, right? So Python lo we have already implemented our e-commerce application. Like ఒక్కొక్క level లో like classes ఎలా create చేస్తాము, వాటి objects ఎలా యూజ్ చేస్తాము, how did we apply solid principles, single responsibility కానీ open closed principle కానీ, like each and every aspect we have applied and then we got a clarity on that, right? So now let's focus more on how should we make similar project on Java and Kotlin. మన దగ్గర ఈ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ రెడీగా ఉంది అండ్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్స్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ టు బిల్డ్ అ ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా విల్ గెట్ టు నో దాట్. ఓకే, సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ దాట్. సో హియర్ ఈస్ ద సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ దట్ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్, రైట్? సో మన దగ్గర ఉన్న టోటల్ లో లెవెల్ డిజైన్ బేసికల్లీ ఏ క్లాస్, ఆ క్లాస్లో ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి అండ్ లైక్ వాట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దేర్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్, రైట్? So now let us see how should we start implementing this project in a particular language. Let's start with Java. ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు జావాలో చేయాలనుకోండి, మనం ఏంటి చాలాసార్లు లైక్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్, బట్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ బెటరా ఏదైనా పవర్ఫుల్ ఎడిటర్ బెటరా? జస్ట్ లైక్ పైచాన్ జావా కోసం వీ హ్యావ్ ఇంటెలిజే అండ్ అలాగే దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ లైక్ ఐడిఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్లిప్స్. సో ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల వీ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ పవర్. చిన్న చిన్న వాటికి మనం ఎక్కువ వర్క్ స్పెండ్ చేసే అవసరం లేకుండా వీ గెట్ ఆటో సజెషన్స్, వీ కెన్ కంపైల్ అండ్ రన్ ఈజీలీ. ఏవైనా ఎర్రర్స్ వస్తుంటే ఎర్రర్స్ చూసుకోవడానికి కన్సోల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ అయి ఉంటాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ వన్ ఆఫ్ సచ్ ఎడిటర్స్ ఫర్ దిస్. ఇంటెలిజే ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ జావా అండ్ కాట్లిన్. పైథాన్కి పైచామ్ యూజ్ చేసాము, జావా అండ్ కాట్లిన్ కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇంటెలిజే. అండ్ ఈ రెండు ఎడిటర్స్ కూడా they are created from the same company which is called JetBrains. Now let us see how should we start with it. Okay, now overall ga mana daggara how many files are going to be there, ee blocks ni base cheskoni we can identify that, right? So we are going to have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. overall ga na daggara 17 files rabothunnayi. But how should we start creating this? అంటే ఫస్ట్ ఏ ఫైల్ స్టార్ట్ చేయాలి? దేర్ ఆర్ టూ వేస్ ఫర్ దిస్. ఫస్ట్ ఏ ఫైల్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అనడానికి వీ కెన్ ఫాలో టూ మెకానిజమ్స్. యా, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టాప్ డౌన్, ద అదర్ వన్ ఈస్ బాటమ్ అప్. సో టాప్ డౌన్ అంటేనేమో
మనము స్టార్ట్ చేయడం మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలంటే వీ మైట్ నీడ్ సమ్ క్లాసెస్. సో వాటిని క్రియేట్ చేస్తాము. అండ్ ఈ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇంకా ఫర్దర్గా వేరేవి కావాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ మళ్ళీ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం అంటిల్ వీ కంప్లీట్ ఆల్ ద క్లాసెస్. అయితే దీంట్లోనే ఒక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే, until you finish all the classes, you will not be able to see if it is working or not. Is it a good practice? అన్ని టోటల్గా 17 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి అవన్నీ లైక్ అన్నిట్లో కోడ్ రాసేంత వరకు ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బెటర్ వే, రైట్? సో ద అదర్ వే ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ అప్. అంటే ఎటువంటి డిపెండెన్సీ లేకుండా ఉన్న క్లాసెస్, విచ్ మీన్స్ ఇండిపెండెంట్ క్లాసెస్ or interfaces. ఇండిపెండెంట్ క్లాసెస్ కానీ ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ వీటిని ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీటిని యూజ్ చేస్తున్నవి నెక్స్ట్ లెవెల్ డిపెండెన్సీ. బేసికల్లీ వీటిని ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అవి మాత్రమే వీ కెన్ యూజ్ దెమ్, రైట్? సో ఈ 2 వేస్లో వీ కెన్ గో ఇన్ ఎనీ వే. ఏ వేలో వెళ్ళినా కూడా వీ కెన్ కంప్లీట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. సో లెట్స్ ట్రై టు యూజ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ సో దట్ మనకి ప్రతి ఫైల్ దగ్గర ఎర్రర్స్ లేకుండా క్లియర్గా వర్క్ అవుతుంది. అదే ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, మెయిన్ ఫైల్ రాయాలంటే ఇవి కావాలి, ఇవి కావాలంటే ఇవి కావాలి. సో కంటిన్యూస్గా చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. అందుకనే లెట్స్ గో విత్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. ఓకే, నా లెట్ us see how to identify these ఇండిపెండెంట్ క్లాసెస్. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? వీ హ్యావ్ ఎ డయాగ్రామ్. దీంట్లో నా జస్ట్ సి మెయిన్ అనే క్లాస్ వేరే దేని మీద అయినా డిపెండ్ అవుతుందా? మెయిన్ అనే ఫంక్షన్లో కానీ మెయిన్ మెథడ్లో కానీ వీఆర్ కాలింగ్ మెయిన్ మెను అనే క్లాస్, రైట్? విచ్ మీన్స్ ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మీకు మెయిన్ మెను అనే క్లాస్ ఉండాలి. ఇది లేకుండా ఇది క్రియేట్ చేయలేదు. సో వీ కెనాట్ క్రియేట్ దిస్. దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్. అలాగే నెక్స్ట్ మెయిన్ మెను చూడండి. మెయిన్ మెను క్లాస్ లేకుండా మెయిన్ మెను క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేకుండా ఇది కూడా క్రియేట్ చేయలేము. సో నాట్ పాసిబుల్. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై దీస్ థింగ్స్? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇండిపెండెంట్గా చేయొచ్చా? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే వి జస్ట్ నీడ్ 2 మెథడ్స్, డిస్ప్లే మెను, హ్యాండిల్ యూజర్ ఇన్పుట్. ఇంకా వేరే ఏదైనా డిపెండెన్సీ ఉందా? మెయిన్ మెను దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నాట్ యూజింగ్ మెయిన్ మెను, రైట్? సో ఈ కేసులో దిస్ ఇస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ కింద ఇంకా 2 లింక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 లింక్స్ చూడండి ఒకసారి. కస్టమర్ యూఐ ఏమో ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంది? కస్టమర్ యూఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కస్టమర్ యూఐ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? అండ్ దిస్ ఈజ్ క్లాస్. నౌ హౌ క్యాన్ వి యాక్చువల్లీ డిఫైన్ ద డిపెండెన్సీ? దేని మీద ఏది డిపెండ్ అవుతుంది అన్నది ఎలా చెప్పాలి? You can see here, arrow is actually indicating the dependency. Customer UI is depending on user interface. అంటే ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కావాలి. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది అవసరం లేదు. సో ఇది కూడా మనకు నో ప్రాబ్లం. అండ్ అలాగే ఇది చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ అడ్మిన్ యూఐ, ఇది కూడా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, బట్ రివర్స్లో జరగట్లేదు. సో ఇది కూడా నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. క్యాన్ వి క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్? సో లెట్స్ ట్రై టు లిస్ట్ అవుట్ ఏవేవి ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాయి సో దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ దోస్ ఫైల్స్ ఫస్ట్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కస్టమర్ యూఐ క్రియేట్ చేయగలుగుతామా? కస్టమర్ యూఐ అన్నది కస్టమర్లో యూజ్ అవుతుంది, సో వీ కెనాట్. అలాగే అడ్మిన్ యూఐ అన్నది అడ్మిన్లో యూజ్ అవుతుంది, సో వీ కెనాట్. ఈ రెండు కూడా నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ కస్టమర్ని క్రియేట్ చేయొచ్చా? కస్టమర్ యూఐ లైక్ ఇక్కడ డిపెండెన్సీ మనకు ఒక వేలో ఉంది, రైట్? కస్టమర్ యూఐలో కస్టమర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా నాట్ పాసిబుల్. సేమ్ థింగ్ ఫర్ అడ్మిన్, రైట్? నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్. ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్ని ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు? కస్టమర్. సో కస్టమర్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్, బట్ ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్ మీద కస్టమర్ డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇది వన్ వే. ఈ లైన్లో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. ఈ లైన్ చూడండి,
product browser lo we are using something called product catalog. So product catalog lekunda can we create product browser? Not possible, because దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్? సో ఇది కూడా క్రియేట్ చేయలేం. నెక్స్ట్ గో టు ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్. ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ డిపెండెన్సీ చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అడ్మిన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్, ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్స్. యూ కెన్ సీ హియర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, రైట్? లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ప్రోడక్ట్ లేకుండా దీన్ని మనం క్రియేట్ చేయలేము. సో ఇది కూడా రాంగ్. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ చూడండి. ప్రోడక్ట్లో ఏదైనా వేరే క్లాసెస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఉన్నాయా? నేమ్, ప్రైస్, డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్, ప్రోడక్ట్, గెట్ నేమ్, గెట్ ప్రైస్, గెట్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్, క్యాల్కులేట్ డిస్కౌంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. దీన్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ గో అండ్ రైట్ ద నేమ్. నెక్స్ట్ షాపింగ్ కార్ట్ ఉంది. షాపింగ్ కార్ట్లో we are using something called product, we are using something called cart items, right? So obviously ఇది కూడా dependent ఉంటాయి, ఇది కూడా not possible. Next credit card payment. Credit card payment depends on payment gateway, so not possible. Debit card payment, is it independent? Tell me guys, debit card payment independent గా ఉందా? No, ఇది కూడా పేమెంట్ గేట్వే మీద డిపెండ్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ద డిపెండెన్సీ. దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేమెంట్ గేట్వే. అలాగే క్యాష్ పేమెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేమెంట్ గేట్వే, క్రాస్. నెక్స్ట్ యూపీఐ పేమెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేమెంట్ గేట్వే, రైట్? నౌ కమింగ్ టు పేమెంట్ గేట్వే. పేమెంట్ గేట్వే డిపెండ్ అవుతుందా వేరే దేని మీద అయినా? దెర్ ఈస్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ టూలో ఎవరి మీద ఎవరు డిపెండ్ అవుతున్నారు చూడండి. ఇక్కడ ఉన్న లైక్ మెథడ్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ దేంట్లో అయినా కస్టమర్కి సంబంధించిన డేటా ఉందా? దెర్ ఇస్ నో కస్టమర్ క్లాస్, దెర్ ఇస్ నో కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్. సో పేమెంట్ గేట్వే ఈజ్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ కస్టమర్. కస్టమర్ మైట్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ పేమెంట్ గేట్వే. దానికి ఏదైనా మెథడ్స్ ఏమైనా ఉంటే మేబీ వీ మైట్ బి యూజింగ్ దమ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. పేమెంట్ గేట్వేని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈ 3 ఫైల్స్ ఇండిపెండెంట్ ఫైల్స్. ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన అన్ని ఫైల్స్. సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ క్రియేటింగ్ దీస్ ఫైల్స్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఫస్ట్ క్లాస్ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో అది క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్ మీ ఓపెన్ పైథాన్లో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాము. దీంట్లో ఏమున్నాయి? వి జస్ట్ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్. అండ్ పైథాన్లో సిన్స్ వి డోంట్ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లైక్ ఇంటర్ఫేసెస్, మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జావా వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో వీ కెన్ యూజ్ ఇంటర్ఫేసెస్ హియర్. Now let us start creating it. First ఒక కొత్త ఫైల్ని క్రియేట్ చేసేద్దాం. న్యూ జావా క్లాస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? డన్, క్రియేట్ చేసాం. దీని లోపల ఏమేమి యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు? నా ద నెక్స్ట్ థింగ్, డయాగ్రామ్ చూడండి. దెర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్. డిస్ప్లే మెనూ విచ్ రిటర్న్స్ వాయిడ్, హ్యాండిల్ యూజర్ ఇన్పుట్ విచ్ రిటర్న్స్ వాయిడ్. సో సింప్లీ క్రియేట్ దోస్ 2 మెథడ్స్. Let me just increase the font size. Yes. Yeah. Now, దీంట్లో we have to create 2 methods, right? What are those 2 methods? Display menu. సో ఇంటర్ఫేస్లో మనకి వి డోంట్ నీడ్ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్, బికాజ్ ఇది డెఫినెట్గా వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ అంటే డస్ ఇట్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటేషన్? ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో లెట్స్ క్రియేట్. రిటర్న్ టైప్ ఇస్ void and then method name is display menu, right? Semicolon. Next second method ఏంటి? handle user input. Handle user input. What is the return type? Void.
డన్. నెక్స్ట్ ఇది సేవ్ చేసేయండి. అయిపోయింది. ఫస్ట్ క్లాస్ కంప్లీటెడ్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? మనం ఇక్కడ ఇందాక క్రియేట్ చేసుకున్నాం ప్రోడక్ట్, రైట్? సో గో టు ప్రోడక్ట్ క్లాస్, సీ వాట్ ఆల్ డస్ ఇట్ హ్యావ్. దాంట్లో 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, నేమ్, ప్రైస్, డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. సో లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్. రైట్ క్లిక్, న్యూ, జావా క్లాస్, ప్రోడక్ట్, అండ్ దీంట్లో మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేసేసాం. అండ్ వేరియబుల్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్. వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ యాక్సెస్ బయటికి ఇవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ప్రైవేట్. వాటిని యాక్సెస్ చేయాలంటే పబ్లిక్ మెథడ్స్ ఇవ్వాలి, గెటర్స్ అండ్ సెట్టర్స్, రైట్? సో లెట్ మీ క్రియేట్ ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్. What are the variables name? Name. Done. Next one. Price. Price is float. Done. Next. Discount percentage. Done. ఈ 3 క్రియేట్ చేశాను. Now next మెథడ్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి చూడండి. We have one constructor. ఎవరైనా ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే దే కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. సో టు క్రియేట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్, పబ్లిక్, there won't be any return type for constructor, product, and then you have to give whatever values that you wanted to get. So string, name, float, price, int, discount percentage. Now దీని లోపల నాకు ఏవైతే వాల్యూస్ వస్తున్నాయో మెథడ్లో ఇన్పుట్గా, వీటిని ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేయాలి. సో సిన్స్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్, ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ ఉంది. సో దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కీవర్డ్ కాల్డ్ దిస్ డాట్ నేమ్. అదే ఒకవేళ ఈ మెథడ్లో ఉన్న నేమ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ నేమ్. వెన్ యూ హ్యావ్ సేమ్ నేమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ డాట్ టు రిఫర్ టు ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్. Next, similarly do for price also. Done. Next, discount percentage. సో నాకు మెథడ్లో వచ్చిన 3 వేరియబుల్స్ని నేను దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్, గెట్ నేమ్, గెట్ ప్రైస్, గెట్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. సెట్ ఇవ్వట్లేదు చూడండి, ఓన్లీ గెట్ ఇచ్చారు. బికాస్ కన్స్ట్రక్టర్లో వీఆర్ ఏబుల్ టు సెట్ ద డేటా. తర్వాత మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని సెట్ రిమూవ్ చేశారు. సో వీ నీడ్ ఓన్లీ గెటర్స్. ఒకటి, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద మెథడ్స్ ఆర్ యూ కెన్ జనరేట్ ద మెథడ్స్. ఒక మెథడ్ టైప్ చేద్దాము, మిగిలినవి జనరేట్ చేద్దాం. ఓకే, గెట్ నేమ్ మెథడ్ షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్ అవుట్ సైడ్. సో పబ్లిక్, అండ్ నేమ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్. గెట్ నేమ్. వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్సైడ్ దిస్? సింప్లీ రిటర్న్ నేమ్. డన్. నెక్స్ట్, ఇలాంటివి నాకు ప్రైస్కి డిస్కౌంట్కి కూడా కావాలి. యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ షార్ట్ కట్స్. ఇక్కడ మీకు పైన కోడ్లోకి వెళ్తే జనరేట్ అని ఉంటుంది చూడండి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్. మీకు కన్స్ట్రక్టర్ జనరేట్ చేయాలా, గెటర్ కావాలా, సెట్టర్ కావాలా, ఆర్ గెటర్ అండ్ సెట్టర్ 2 కావాలా? మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ గెటర్స్ కావాలి, రైట్? సో ఐ జస్ట్ సెలెక్ట్ గెటర్. Now we have 2 options. ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. And then okay, we got both the getter methods. Next, last one is calculate discount. So public, then output ఏంటి చూడండి, float. Public float calculate discount. And దీని లోపల ఇప్పుడు ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? మిగిలినవంటే ఇప్పటి వరకు రిటర్న్ చేసేది, అక్కడి వరకు మనకు క్లారిటీ ఉంది. దీని లోపల ఫంక్షనాలిటీ ఏంటో వి డోంట్ నో యట్. గో టు పైథాన్ అండ్ సీ ద లాజిక్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్, రైట్? పైథాన్లో ప్రోడక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. నా వీ కెన్ సీ క్యాల్కులేట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి? ఫార్ములా ప్రైస్ ఇంటూ బ్రాకెట్స్ పర్సంటేజ్ బై 100. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద డిస్కౌంట్. సో లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. Return price into discount percentage slash 100. Done. అండ్ 100 అంటే ఇంటీజర్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ వార్నింగ్ వచ్చింది చూడండి. నాకు ఇంటీజర్ వద్దు, డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ డెసిమల్స్లో కావాలి. సో .0 F
ఫ్లోట్ లాగా ఇస్తే డివిజన్ కూడా ఫ్లోట్ లాగే తీసుకుంటుంది. దెన్ ఈ ఫైల్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ go to back to the design. Calculate discount kuda ayipindi. What is the next thing? Product class is completed, right? Next thing is payment gateway. So let's go to payment gateway. Payment gateway kuda manaki oka interface chudandi. Ekkada kuda implementation ledu, only just like what we say definitions maatrame kavali, right? So let's go to payment gateway. Let's create a new class called payment gateway. Now we need to understand whether it is actually like what we say a class or a interface. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ కింద ఉన్నవన్నీ కూడా పైన మెథడ్స్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయో చెప్పండి. పేమెంట్ గేట్వేలో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ కింద చైల్డ్ క్లాసెస్లో ఉంటే ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఇంటర్ఫేస్. బట్ హియర్ మనకి పైన క్రెడిట్ కార్డ్కి ఒక మెథడ్ ఉంది, డెబిట్ కార్డ్కి ఒక మెథడ్ ఉంది, రైట్? అలాగే యూపీఐకి ఒకటి, క్యాష్కి ఒకటి ఉంది. విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ అ క్లాస్ విత్ సమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే ఐడియల్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డిపెండెంట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ దిస్. First ఏంటి? ప్రాసెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్. లెట్స్ క్రియేట్ దట్ మెథడ్. పబ్లిక్ వాయిడ్ ప్రాసెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్. అండ్ దానికి ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. కార్డ్ నంబర్, expiry date, CVV. All three are strings. So go here, create those variables. String card number, right? And then string expiry date. Expiry date or expiry ani chalo chuddam. Expiry date and then CVV. String CVV. Next alage inkoka next ఏం చేయాలి? And this is not an interface, so I'm just giving dummy implementation to do and పెట్టేస్తాను so that we can do it later. Next, what is the second method? Process debit card payment. Almost same, right? So just copy, paste. Process debit card payment kuda ayipindi. Next, process cash payment. And what are the inputs for cash payment? Just amount paid. And what is the data type? Float. So float amount paid. Done. Last ఏంటి? UPI. UPI లో UPI ID and amount ఉంది. So create that method also. Public void process UPI payment. And what are the parameters? UPI ID, string UPI ID and float amount. Float amount. Done. ఇది కూడా క్రియేట్ చేసాను. సో ఈ మెథడ్ క్రియేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనం అనుకున్న 3 ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 ఫైల్స్ కూడా నేను క్రియేట్ చేసేసాను, రైట్? నా ఐ వాంట్ టు రైట్ Kotlin కోడ్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్. ఒకే ప్రాజెక్ట్లో ఒక ప్యాకేజ్ Kotlin, ఒక ప్యాకేజ్ జావా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. వీ క్యాన్ డూ దట్ బికాస్ Kotlin సపోర్ట్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో వర్క్ విత్ జావా సైమల్టేనియస్లీ. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ హియర్ I'll create a new package. ఇక్కడ SRCలో I'm creating a new package called Java. Okay. అలాగే Kotlin అని ఇంకొక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. జావా కోడ్ అంతా జావాలో పెడదాము, Kotlin కోడ్ అంతా Kotlinలో పెడతాము. So I'm just copying these files and putting it in the Java folder. Package is nothing but folder basically, right? And Java another like a reserved keyword, so అందుకని it is not allowing us. So we can just try to change the package.
I'll say Java app. Similarly, Kotlin ki kuda Kotlin app అని ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, నా సేమ్ 3 ఫైల్స్ కాట్లిన్లో క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దామా? సో దట్ మనం ప్రతి ఫైల్ని సైమల్టేనియస్గా జావాలో కాట్లిన్లో సింటాక్సెస్ ఎలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి, పైథాన్ తోటి కూడా వీ కెన్ కంపేర్, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు డూ ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. హౌ షుడ్ వి క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ కాట్లిన్? కాట్లిన్ యాప్, రైట్ క్లిక్, న్యూ కాట్లిన్ క్లాస్ ఆర్ ఫైల్. ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి అని. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, సో గివ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ మనకు కావాలి, రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ స్ప్లిట్ ద స్క్రీన్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ సో దట్ ఒక సైడ్ జావా చూడొచ్చు, ఒక సైడ్ కాట్లిన్ చూసుకోవచ్చు. నా ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉన్నది కాట్లిన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది జావా కోడ్. సో జావా కోడ్ చూసుకుంటూ కాట్లిన్లో ఎలా రాసుకోవాలో సింపుల్గా చూద్దాం. వాయిడ్ డిస్ప్లే మెనూ. కాట్లిన్లో ఎలా ఉంటుంది? మనకి ఫస్ట్ రిటర్న్ టైప్ రాదు, రైట్? So what should we write? Fun, function and a fun, and then we have to write the method name, display menu, brackets, and return type ఏదైనా ఉంది అనుకోండి, then you have to give colon or return type ఇవ్వాలి. But ఇక్కడ in this case, do we have any return type? We don't have any return type, void అది, right? ఒకవేళ void లాగా మీరు యూజ్ చేసుకోవాలంటే you can use something called unit, but it is not necessary. Kotlinlo it is not mandatory to give the return type, so we can just ignore it. Next one, fun, handle, user input. Done. I've created this interface. Next ఏం చేయాలి? I have to go with the next class, which is product. So product ఎలా చేయాలి? I'll write here only and then I'll just extract it to a separate file. Okay, just for fast speed, that's it. సో ఒక కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కాట్లిన్లో వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ క్లాసెస్. ఒకటేమో నార్మల్ క్లాస్, ఇంకొకటి ఓన్లీ డేటా మాత్రమే ఉంచుకునే క్లాస్. సో ఇలాంటి కేసెస్లో వెన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఈజ్ ఇట్ ఎ నార్మల్ క్లాస్ ఆర్ డేటా స్పెసిఫిక్ క్లాస్? ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ టు స్టోర్ సమ్ డేటా, రైట్? ఒక డేటాని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో యూ కెన్ యూజ్ డేటా క్లాస్ అండ్ గివ్ ద నేమ్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఇక్కడే మీరు కన్స్ట్రక్టర్లో ఉన్న పారామీటర్స్ అవన్నీ ఇక్కడే ఇచ్చేసేయచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? నేమ్, వాల్ నేమ్, టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ వాల్ ప్రైస్, టైప్ వచ్చేసి ఫ్లోట్. జావాలో మనకి స్మాల్ ఎఫ్తో వస్తుంది, కాట్లిన్లో క్యాపిటల్ ఎఫ్తో వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాల్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇంట్, రైట్? ఇక్కడతో అయిపోయింది. బట్ దీంట్లో మీకు ఏమైనా మెథడ్స్ కావాలి, గెటర్స్, సెటర్స్ ఇలాంటివి, అప్పుడు వాట్ షుడ్ వి డూ? యూ కెన్ గివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆల్సో హియర్. అండ్ కాట్లిన్లో మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు వి యూజ్ సర్టన్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, కోడ్ చూడడానికి బెటర్గా ఉండడానికి. ఇలా కంటిన్యూస్గా వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు విల్ పుట్ దెమ్ ఇన్ సెపరేట్ లైన్స్ లైక్ దిస్ సో దట్ మనకి రీడబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుంది అని. ఈ డేటా క్లాస్లో దేర్ ఆర్ 3 వేరియబుల్స్ and then you can add extra methods. Getter, setters already default ga vachestayi, so we don't need to write them separately. But we have something called calculate discount, right? Ee method manam add chesukovali and it is public by default, right? So we don't need to mention public. Fun, calculate discount, and then what should be the return type? Float. Return price star brackets లో డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై 100.0f. ఫ్లోట్ అనేది జావా అయిన కాట్లిన్ అయినా మనకి సేమ్ ఫంక్షన్ అది. నా ఇప్పుడు చూడండి, జావాలో మనం వీ హ్యావ్ రిటన్ దీస్ మెనీ లైన్స్. కాట్లిన్లో ఇట్ కేమ్ డౌన్ టు వెరీ ఫ్యూ లైన్స్, లెస్ దాన్ 10 లైన్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఒక కొత్త ఫైల్లోకి క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఐ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బల్బ్, extract product from current file so that it moves into a new file. We can also see it in the package now. Kotlin app lo we have 2 files, product and user interface. Now let's go with the next file. User interface అయిపోయింది, product అయిపోయింది. What is the next one? Payment gateway, right? So payment gateway ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సేమ్ మనం ఇప్పటి వరకు ఎలా చేసామో అలాగే, క్లాస్
పేమెంట్ గేట్వే అండ్ దెన్ మనకి ఏమైనా పారామీటర్స్ కావాలంటే అవి ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ జస్ట్ గివ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ ఏమున్నాయో సేమ్ అవే కాపీ చేసుకోండి అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ది సింటాక్స్. ఇక్కడ చూసారా, ఇట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ జావా ఇంటూ Kotlin. ఎస్, నౌ యూ కెన్ సీ అక్కడ పబ్లిక్ వాయిడ్ అని ఉన్నది, ఇక్కడ ఫన్ ప్రాసెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ అని వచ్చింది, టైప్స్ కూడా అన్ని చేంజ్ అయ్యాయి. అండ్ నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ నల్లబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే మీరు ఒకవేళ నల్ పాస్ చేయొచ్చా లేదా అన్నది కూడా మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు Kotlinలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇలా కార్డ్ నెంబర్ తర్వాత స్ట్రింగ్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారనుకోండి, విచ్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి నల్లబుల్ స్ట్రింగ్, అంటే నల్ పాస్ చేయొచ్చు లేదా స్ట్రింగ్ పాస్ చేయొచ్చు. అదే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ పాస్ అ స్ట్రింగ్. నల్ ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు డూ దట్. So this way it will allow you, it will avoid lot of issues with what you say like null pointer exceptions. For example, credit card payment చేస్తున్నారు అనుకోండి, CVV లేకుండా can we make a payment? We cannot. So you can avoid passing null completely. So ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎవరైనా కాల్ చేయాలంటే they have to definitely pass all the 3 parameters. They cannot skip even a single parameter. This is the advantage with Kotlin. Java-lo, like in latest versions they are building something like that, but it is not very easy like Kotlin. Now let me move this into a separate file. ఈ ఫైల్ కూడా అయిపోయింది. సో 3 క్లాసెస్ మనం క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు, రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ క్లాసెస్ కి వెళ్ళాలి చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఏ క్లాస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనము? మన దగ్గర ఇప్పుడు 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 క్లాసెస్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యేవి ఏమైనా ఉంటే వీ కెన్ యూస్ దెమ్, రైట్? సో లెట్ us see with products. ప్రోడక్ట్ మీద మాత్రమే ఎవరెవరు డిపెండ్ అవుతున్నారు? ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్, రైట్? మిగిలినవన్నీ కూడా నార్మల్గానే ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ వన్, ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్. లెట్స్ రైట్. ఇది అయిపోయింది, అయిపోయింది, అయిపోయింది. And then product catalog. So we are identifying the dependency. ఏ దాని మీద డిపెండెన్సీ ఉన్నాయి, మనం ఏది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయొచ్చు వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ టార్గెట్ ఇస్. నెక్స్ట్ షాపింగ్ కార్ట్, కెన్ వి క్రియేట్ దిస్? షాపింగ్ కార్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. షాపింగ్ కార్ట్ కూడా కార్ట్ ఐటమ్స్ అనేది విచ్ ఇస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా వేరే ఏవి లేవు, రైట్? సో షాపింగ్ కార్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ దాట్. Let's write this name also. Shopping cart. ఇంకా అలా ఏవేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు? We can also do this credit card payment, debit card payment, cash payment, UPI payment. Because ఇవన్నీ కూడా ఈ ఒక్క దానితో లింక్ అయి ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ ఒక్కటి ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది, సో వీ కెన్ డెఫినెట్లీ యూజ్ దాట్, రైట్? సో ఇది కూడా ఈ ఫైల్స్ కూడా చేయొచ్చు మనం. All payment files. So let's try to do these things. First product catalog నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ ఏం చేయాలి? ఒక వేరియబుల్ అండ్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ బిల్డ్ దట్. ఫస్ట్ ఈసారి జావాలో ఫస్ట్ చేద్దామా, Kotlinలో ఫస్ట్ చేద్దామా? లెట్స్ డూ ఇట్ ఇన్ Kotlin ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు జావా. బికాస్ మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, మనకు ఆల్రెడీ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మన దగ్గర ఉంది, రైట్? న్యూ Kotlin ఫైల్ అండ్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్. అండ్ Kotlin అన్ని నేను ఇక్కడ రైట్ సైడ్ పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి రైట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాను. వాట్ షుడ్ బి డూ ఇన్సైడ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్? ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ ఒక లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, సో ఐ కెన్ యాడ్ దట్ ఫస్ట్. val products and type ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ products, రైట్? అండ్ ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే వాల్యూ ఇస్తున్నారో అప్పుడు దానికి ఇనీషియల్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసేయాలి. యూ కెన్ గివ్ ఎదర్ ఎంటీ, అంటే ఒక కొత్త అరే లిస్ట్ ఇచ్చేసేయడం కానీ ఇలా ఏదైనా యూ కెన్ డూ. లేదు ఎవరైనా ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పాస్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ పుట్ దిస్ యాజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్. Kotlinలో కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్ క్లాస్ పక్కనే రాసిస్తాం మనం.
సో దట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు పాస్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి, ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ ఆబ్జెక్ట్, దే హ్యావ్ టు పాస్ ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్. అది ఇవ్వకుండా యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐమ్ పుటింగ్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్, దీనిలో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. We have a product catalog constructor completed as get all products, get products by ID. Let's create those two methods. Get all products. Right? Next. And ఇది మనకి దీంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి అనేది ఇంకా తెలియదు. రైట్? సో విల్ జస్ట్ క్రియేట్ దిస్ అండ్ రిటర్న్. ప్రస్తుతానికి ఎంటీ లిస్ట్ రిటర్న్ చేద్దాం. ఎంటీ లిస్ట్ అంటే యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ దిస్ మెథడ్, ఎంటీ లిస్ట్. అదే ఎంటీ అరే కావాలంటే యూ కెన్ పాస్ ఎంటీ అరే. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్? గెట్ ప్రోడక్ట్స్ బై ఐడి అండ్ ఇన్పుట్ ఏంటి? ఐడి విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. అవుట్పుట్ ఏమో ప్రోడక్ట్. సో ఫన్ గెట్ ప్రోడక్ట్ బై ఐడి అండ్ దీనికి ఇన్పుట్ ఏంటి? ఐడి. యూ నీడ్ టు mention the type also, int. జావాలో స్మాల్ లెటర్ యూజ్ చేస్తాము, కాటన్లో క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. రైట్? అండ్ దెన్ ఇక్కడ కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ లాజిక్. వాట్ ఈస్ దట్ లాజిక్ ఏంటి అనేది. సో ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ అంతా మనకి ఆల్రెడీ పైథాన్లో ఉంది కదా. సో వీ కెన్ జస్ట్ గో దర్ అండ్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్. గో ఇన్ టు ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్. See here. ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్లో మనకి గెట్ ప్రోడక్ట్ బై ఐడి ఉంది, గెట్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ మనం తర్వాత యాడ్ చేసాం, అవి కూడా వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. నా ఫస్ట్ వన్ గెట్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్కి ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్. విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మన కన్స్ట్రక్టర్లో ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేసేయండి. దెన్ నెక్స్ట్, ప్రోడక్ట్ బై ఐడి అంటే మన లిస్టులో ఉన్న ఈ ఐడితో మ్యాచ్ అయ్యే ఐటమ్ని తీసుకోవాలి. రైట్? So now here you will see the magic. Python lo you have to do a for loop and then you have to write an if condition and then you have to return that particular matching item. Right? Oka list lonchi oka specific ID unna product kavali ante. But whereas in Kotlin you have a lot of utility functions. Avi ela work avutayante chudandi. Ippudu return naaku products lo unnadi kavali. So I'll write products dot we have a method called filter. ఫిల్టర్ అని చెప్పి దాంట్లో కండిషన్ ఇస్తే ఆ కండిషన్తో మ్యాచ్ అయ్యే ఐటమ్స్ మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ హియర్ ఫిల్టర్కి అవుట్పుట్ ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. అంటే ఒక ఫిల్టర్తో మ్యాచ్ అయ్యేవి, ఒక కండిషన్తో మ్యాచ్ అయ్యేవి మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు వాట్ షుడ్ బి డూ? దెర్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్ ఆల్సో. ఫస్ట్ అని ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ అంటే మీరు ఇచ్చిన కండిషన్తో మ్యాచ్ అయ్యే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఏ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. మనం ఒకటే ఇస్తున్నాం కాబట్టి. రైట్? అండ్ దీని లోపల యూ కెన్ గివ్ ద కండిషన్. కండిషన్ ఏంటి? మన దగ్గర ఉన్న ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇప్పుడు ఏ ఇటరేషన్ తోటి అయితే చెక్ చేస్తున్నామో అది, దాన్ని ఐటీ అంటాం. ఐటీ డాట్ ఐటీ అంటే ప్రోడక్ట్ అనమాట. నేను ఫస్ట్ ఐటెంతో చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఫస్ట్ ఐటమ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఐటీ. సెకండ్ ఐటమ్ అయితే సెకండ్ ఐటమ్ ఉంటుంది. అలా నా ఐటీలో ఉన్న దేంతో మ్యాచ్ చేయాలి. షుడ్ ఐ మ్యాచ్ ఇట్ విత్ ఐడి, నేమ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్? Let us go and check over here. Product catalog. They are checking with product.name. So let's do the same thing. id.name. ఒకవేళ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయి అనుకోండి, then what should we do? ఓకే, ఐడి ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇంటీజర్ అన్నారు, బట్ మనం ఐడి అనేది సపరేట్గా యూజ్ చేయట్లేదు. సో లెట్స్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ మ్యాచ్ ఇట్. ఈ రెండు మ్యాచ్ అయిన ఈ ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్లో మనకు వచ్చిన ఐడి ఏ ప్రోడక్ట్కి అయితే IT.name అనేది ఉంటుందో దాన్ని రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం. సో జస్ట్ విత్ ఇన్ 3 lines ఇట్ ఈస్ ఓవర్. యాక్చువల్లీ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు 1 line. ఇదంతా ఒక్క లైన్లోనే రాయాలి. ఇలా ప్రోడక్ట్స్ డాట్ ఫస్ట్, ఆ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఇది మ్యాచ్ అయ్యే ఫస్ట్ ఐటమ్ని నాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పడం. గాట్ ఇట్? కాట్లిన్లో ఇలాంటి యూటిలిటీ ఫంక్షన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి, విచ్ విల్ సేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. యూ విల్ సీ దట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, సో ప్రోడక్ట్స్ బై ఐడి కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు సేమ్ క్లాస్ మనం జావాలో క్రియేట్ చేయాలి. రైట్?
So let's go to this one. Java app lo we'll create a new class. What is that? Product catalog. And దీంట్లో ఏం చేయాలి? సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ మనకు ఒక వేరియబుల్ కావాలి విచ్ ఇస్ products, రైట్? ప్రైవేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ products and the variable name is products, right? And then దీన్ని నాకు కన్స్ట్రక్టర్లో పాస్ చేయాలి. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ ఆల్సో. కన్స్ట్రక్టర్ కూడా జనరేట్ చేసేద్దాం. వీ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎవ్రీ టైమ్. వీ నో హౌ టు డూ దిస్, రైట్? సో గో కోడ్ జనరేట్ సెలెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్లో మీకు ఏ పారామీటర్ ఆప్షనల్గా కావాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ గివ్ దట్. సెలెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ జనరేట్ అయిపోయింది. అలాగే గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ కావాలంటే అవి వాడుకోవచ్చు. కానీ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మన ఓన్ మెథడ్స్ రాస్తున్నాం. సో వీ డోంట్ నీడ్ గెటర్ సెటర్స్ సపరేట్. సో లెట్స్ రైట్ దెమ్. పబ్లిక్ get all products. And what is the return type? List of products. And దీని లోపల ఏం చేస్తాము? We are just returning the products. Done. Next, the next method is get product by ID. Public output వచ్చేసి product, get product by ID. And input వచ్చేసి ID which is of type string, right? Now what should we do here? Python లో ఎలాగైతే చేసామో మనము సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా చేయాలి. We need to use a for loop. For loop వాడచ్చు, while loop వాడచ్చు, for each వాడచ్చు. You can use anything. ఇక్కడ since I just need to return it, I'm using for each. For product, I'll give the name as product, and then ఏ లిస్ట్ లోంచి తీసుకోవాలి? Products and the list. And then we have to check if ID equal to will not directly work in Java. అది ఓన్లీ మెమరీ అడ్రస్ వెరిఫికేషన్కి మాత్రమే. కాట్లిన్లో like we can check the values also. But in Java you have to use a method called equals, and you can give product dot get name. ఒకవేళ ఇది మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, we need to return the product. Return product. Sorry, small. Done. ఒకవేళ ఇది మ్యాచ్ అవ్వలేదు, then what should we do? నల్ పాస్ చేయాలా, పాస్ చేయకూడదు అనేది మన కాల్ అన్నమాట. సో లెట్ మీ పాస్ రిటర్న్ నల్. అంటే మనకి ఏ ఐటమ్ దొరకలేదు అని చెప్పి చెప్పడం. సో ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్. సో యూ కెన్ సీ రైట్, జావా, పైథన్, కాట్లిన్ 3 ప్లేసెస్కి వచ్చేసరికి జావాలో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా కోడ్. పైథన్లో కోడ్ లుక్స్ లిటిల్ వాట్ ఇస్ లైక్ unorganized. And when it comes to Kotlin, code is small and it uses Python like structure and it uses Java like best practices also. And Java the part kuda we can use Kotlin. So that's the main power when you actually work with Kotlin. Next class either chuddam. Product catalog అయిపోయిన తర్వాత we thought of shopping cart, right? So let's go to shopping cart. Shopping cart lo we need a cart items. తర్వాత there are multiple methods. Let's create this. ఈసారి జావాలో ఫస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. న్యూ షాపింగ్ కార్ట్. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏమేమి ఉండాలి ఇప్పుడు? ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ ద వేరియబుల్స్. వేరియబుల్ ఏముంది? కార్ట్ ఐటమ్స్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ మ్యాప్. ప్రైవేట్ మ్యాప్. మ్యాప్లో ఏమేమి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం మనము? కార్ట్లో ప్రతి ప్రోడక్ట్ దాని క్వాంటిటీ స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కామా ఇంట్. మ్యాప్లో ఇది ఇలాగే మనం యూజ్ చేసుకునేది. మ్యాప్ అంటే కీ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం అండ్ దాని సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది జావాలో. కాటన్లో ఇట్ మైట్ బి ఆఫ్ డిఫరెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పైథన్ వీ విల్ యూజ్ డిక్షనరీ. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్? కార్ట్ ఐటమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎంటీ కార్ట్ ఐటమ్స్ బికాస్ బై డిఫాల్ట్ ఏవి ఉండవు కాబట్టి I'm just creating this. Now here we have multiple implementations map కోసం.
హ్యాష్ మ్యాప్ అని ఉంది, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అని ఉంది. అలాగే లైక్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్. నెక్స్ట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్, సో వీ డోంట్ నీడ్ దట్ ఆల్సో. మనకు ఒక యాడ్ ఐటమ్ అని ఒక కొత్త మెథడ్ వచ్చింది. సో క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్, పబ్లిక్, అండ్ రిటర్న్ ఏమైనా చేస్తుందా? నథింగ్, వాయిడ్ యాడ్ ఐటమ్. అండ్ వాట్ ఆల్ ద పారామీటర్స్? ఒకటి ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇంకొకటి కౌంట్, విచ్ ఇస్ క్వాంటిటీ బేసికలీ. రైట్, నౌ వాట్ షుడ్ వి డూ ఇన్సైడ్ దిస్? ఈ ఫంక్షనాలిటీ మనకు డయాగ్రామ్లో తెలియదు, మన పైథాన్ కోడ్లో తెలుస్తుంది. సో గో టు పైథాన్, ఓపెన్ షాపింగ్ కార్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ హియర్? ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యి ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ యాడ్ అయ్యి ఉంటే క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, యాడ్ అవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ టైం. రైట్, సో దానికి జావాలో కోడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ కార్ట్ ఐటమ్స్ డాట్ కంటైన్స్ కీ. కీ అన్నది మనకి ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ. రైట్, ప్రోడక్ట్. వాట్ షుడ్ వి డూ? ఉంటే ఏం చేయాలి, లేకపోతే ఏం చేయాలి? ఉంటేనేమో వీ నీడ్ టు గెట్ ద క్వాంటిటీ. రైట్, సో int current quantity is equal to cart items dot get product. అండ్ తర్వాత ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. కరెంట్ క్వాంటిటీ ప్లస్ ప్లస్, నాట్ ప్లస్ ప్లస్, యాక్చువల్లీ మనకి ఎంత క్వాంటిటీ పంపించారో అంత యాడ్ చేయాలి. సో ప్లస్ ఈక్వల్ టు క్వాంటిటీ, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేశాను. నెక్స్ట్, దీన్ని మళ్ళీ సేవ్ చేయాలి మనం. రైట్, హౌ టు సేవ్ ఇట్? కార్ట్ ఐటమ్స్ డాట్ పుట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దెన్ మన కొత్త క్వాంటిటీ, విచ్ ఇస్ లైక్ కరెంట్ క్వాంటిటీ మనం అప్డేట్ చేసాం కాబట్టి. అదే అసలు లేదనుకోండి ఇప్పటి వరకు, సింపుల్ కార్ట్ ఐటమ్స్ డాట్ పుట్ ప్రోడక్ట్ పెట్టండి అండ్ డిఫాల్ట్గా మనం ఏదైతే క్వాంటిటీ వచ్చిందో అదే క్వాంటిటీ. రైట్, సో జస్ట్ పాస్ ద క్వాంటిటీ. డన్. సేమ్ థింగ్ కాటన్లోకి వచ్చేసరికి ఇట్ మైట్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటో చూద్దాం. రిమూవ్ ఐటమ్ అండ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఐడి. పైథాన్లో ఎలా ఉందో చూద్దాం. రిమూవ్ ఐటమ్కి, పైథాన్లో రిమూవ్ ఐటమ్కి ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇచ్చారు. సో లెట్స్ టేక్ ది సేమ్ థింగ్. పబ్లిక్ వాయిడ్ రిమూవ్ ఐటమ్ అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ షుడ్ వి డూ? కార్ట్ ఐటమ్స్లోంచి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేసేయాలి. రైట్, సో జస్ట్ సీ ఇఫ్ కార్ట్ ఐటమ్స్ హ్యాస్ ఎనీ సిమిలర్ మెథడ్. ఎస్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిమూవ్. దాంట్లో మనము కీ ఇచ్చామంటే కీ అండ్ వాల్యూ రెండు కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. సో జస్ట్ గివ్ దట్ ప్రోడక్ట్. డన్, అయిపోయింది. రిమూవ్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్, క్లియర్ కార్ట్. పబ్లిక్ వాయిడ్ క్లియర్ కార్ట్. దీంట్లో ఏం చేయాలి? మనం ఆల్రెడీ పైథాన్లో కూడా అదే చేసాం. డిక్షనరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్ చేసాం. ఇక్కడ మ్యాప్ని క్లియర్ చేస్తాం. కార్ట్ ఐటమ్స్ డాట్ క్లియర్ అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ ఉంది. యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ దాట్. ఇంటెలిజీ, పైచామ్ ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల వి గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్. ఏ మెథడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అండ్ ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్కి నావిగేషన్ వెళ్తుంది, ఇలాంటివి వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. That is the main power when you use this kind of powerful editors. Clear cut kuda ayipindi. What's next? Get total price. Python lo chudandi ela rasaru. Get total price ki they have added some method. Let's see now. Public return type float undi akka diagram lo. So I'm using the same thing. Get total price. And the logic enti ikkada, they are using a method called sum and prati product lo final price తెచ్చుకొని దాన్ని quantity తో multiply చేసి they are doing some kind of logic over there for every product. మన దగ్గర జావాలో అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్. సో మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లాజిక్, ఫస్ట్ యూనిట్ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ టోటల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి. రైట్, ఫ్లోట్ టోటల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.0f. నా ఫర్ ఈచ్ యూజ్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్లోకి ఒక్కొక్క ఐటెంలోకి వెళ్ళాలి, కార్ట్ ఐటమ్స్లోకి. సో లెట్స్ డే ఫర్, మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఇది కూడా చూడొచ్చు. చూడండి,
ఫర్ ఈచ్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ క్లియర్లీ మెన్షన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఏంటి అన్నప్పుడు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మన కావాల్సిన టైప్ ఏంటి, ఎంట్రీ కీ వాల్యూస్. మనకి మ్యాప్లో ఉండే ఎంట్రీ ఏంటి, కీ వాల్యూస్, రైట్. కీ ఏమో ప్రోడక్ట్ అండ్ వాల్యూ ఏమో ఇంటీజర్. ఎంట్రీ ఆర్ యూ కెన్ సే కార్ట్ ఐటమ్ అని కూడా అనొచ్చు. కార్ట్ ఐటమ్, యూ కెన్ గివ్ ఎ బెటర్ నేమ్ ఫర్ రీడబిలిటీ. అండ్ దేంట్లోంచి తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ, కార్ట్ ఐటమ్స్ అనే మ్యాప్లోంచి. సో రైట్ కార్ట్ ఐటమ్స్. Done? Now we are getting some problem here. Just check it. For each not applicable to type map. So for each another not possible until. So what should we do next? We can use normal for loop also. This is another way of like making for each implementation. This is like a latest advancement in Java. జావాలో కొన్ని లేటెస్ట్ వర్షన్స్లో ఇలాంటి కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ ఇచ్చారు. బట్ ఇలాంటిది కాట్లిన్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము. జావాలో వి డిడ్ నాట్ డిస్కస్ ద న్యూ వర్షన్స్. సో అందుకని లెట్స్ నాట్ యూజ్ దిస్ హియర్. సో లెట్ మీ జస్ట్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద like map. So I'll write for product. For every product I need to go product and cart items from the products అన్ని కవర్ నాకు ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ cart items dot key set. దీన్ని యూజ్ చేసి I can access each and every element, right? Now what should we do with each product? First we need to get the quantity, right? Int quantity is equal to cart items dot get product. This will give you the quantity. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఉంది, క్వాంటిటీ ఉంది, and then we also have discount in the product object itself. We need to get the final price for one particular product. How to get that? See the logic here. Final price into quantity. Basically final price అనేది ఎక్కడ ఉంది? Where is product class? Yeah, product class లో మనకి final price అనేది ఏమైనా ఉందా చూడండి. We don't have it. We created it at runtime. అంటే మన డిజైన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసాము అది పైథాన్లో, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, రైట్. సో వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్. అంటే మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన క్లాస్లో ఒక కొత్త మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో లెట్స్ గో అండ్ డూ దాట్. ప్రోడక్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ దిస్ న్యూ మెథడ్. పబ్లిక్, అది పబ్లికా ప్రైవేట్ అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్. అండ్ దెన్ ఫ్లోట్ get final price, and then inside this we want inside this we wanted to do the calculation. Self mana main price and దాంట్లో calculate discount remove చేసేది, right? So just return main price ఏంటి, which is the price object, minus call the calculate discount method. Done. సో డిస్కౌంట్ని రిమూవ్ చేస్తే నాకు ఫైనల్ ప్రైస్ వస్తుంది. దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను? ఇన్ షాపింగ్ కార్ట్. షాపింగ్ కార్ట్లో ఇప్పుడు సీదా ఫామ్లో వన్స్ అగైన్ ఫైనల్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. దీన్ని మనము టోటల్ ప్రైస్కి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రతి ఐటెంకి, రైట్? సో టోటల్ ప్రైస్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ డాట్ గెట్ ఫైనల్ ప్రైస్ ఇంటూ దీని క్వాంటిటీ. మనం క్వాంటిటీ కూడా తెచ్చుకున్నాం. And add that to total price. Finally last లో రిటర్న్ total price. సో ఇక్కడ మనం లూప్స్ కూడా యూజ్ చేసాం. విత్ మ్యాప్ యూజ్ చేసాం, విత్ లిస్ట్ ఆల్సో యూజ్ చేసాం, రైట్? ఇంకా ఏమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో చూడండి. గెట్ టోటల్ ప్రైస్ అయిపోయింది. డిస్ప్లే కార్ట్ అనేది ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. సో క్రియేట్ దట్ మెథడ్ ఆల్సో. పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే కార్ట్. డిస్ప్లే కార్ట్ అన్నప్పుడు ఏంటి, మనం వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ద టోటల్ ఐటమ్స్, రైట్? సో దీంట్లో ఏ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నారో చూద్దాం. సేమ్ ఫార్మాట్ మనం కూడా ఫాలో అవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎంటీ ఉంటే కనుక యువర్ కార్ట్ ఈజ్ ఎంటీ అని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. డూ దాట్. ఇఫ్ కార్ట్ ఐటమ్స్ డాట్ ఈజ్ ఎంటీ, వాట్ షుడ్ వి డూ?
system.out println cart is empty, right? Next, ఒకవేళ empty కాకపోతే what should we do? ఫర్ లూప్ లోంచి ఒక్కొక్క ఐటమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు చూడండి. సో లెట్స్ గో ఇంటూ ఈచ్ ఐటమ్. సేమ్ ఇక్కడ మనం ఎలాగైతే మ్యాప్లో వెళ్ళామో, ఫస్ట్ రైట్ ఏ ఫర్ లూప్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దేంట్లోంచి తెచ్చుకుంటున్నాము, కార్ట్ ఐటమ్స్లో ఉన్న కీ సెట్. డన్. నా ఇప్పుడు క్వాంటిటీ కూడా కావాలి మనం. ఇంట్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కార్ట్ ఐటమ్స్ డాట్ గెట్ ప్రోడక్ట్, రైట్? డన్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే దీస్ వాల్యూస్. ఎలా డిస్ప్లే చేస్తున్నారు చూడండి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. విల్ యూస్ ద సేమ్ ఫార్మాట్. system.out.println ఫస్ట్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్ నేమ్. సో product.name, ఆ తర్వాత ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్లస్ అండ్ యాడింగ్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ అనమాట డిస్ప్లే ఫార్మాట్ కోసం. నెక్స్ట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. సో ఇంటూ ప్లస్ క్వాంటిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, క్వాంటిటీ వేరియబుల్లో ఉంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, ఈక్వల్ టు తర్వాత దే ఆర్ షోయింగ్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. ఆ ఓవరాల్ వాల్యూ ఏదైతుందో ఆ వాల్యూని డైరెక్ట్ చూపించేస్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు డూ దట్ ఆల్సో. ప్లస్ బ్రాకెట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేయండి, విచ్ ఇస్ ప్రోడక్ట్ డాట్ ఫైనల్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ, ప్రోడక్ట్ డాట్ గెట్ ఫైనల్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. సో సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. అండ్ లాస్ట్లో దే ఆర్ ఆల్సో డిస్ప్లేయింగ్ టోటల్ అమౌంట్. సో వీల్ ఆల్సో డిస్ప్లే ద టోటల్ అమౌంట్ ఫర్ లూప్ తర్వాత. టోటల్ అమౌంట్ కాలమ్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద వాల్యూ. మనకు ఆల్రెడీ దానికి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్? యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ దట్ మెథడ్, గెట్ టోటల్ ప్రైస్. డన్. సో డిస్ప్లే కార్డ్ మెథడ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్? క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టిల్ కపుల్ ఆఫ్ క్లాసెస్ నౌ. ఇప్పుడు ఏవేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి చూడండి. వీ హ్యావ్ డన్ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. షాపింగ్ కార్ట్ జావాలో కంప్లీట్ అయిపోయింది, కాట్లిన్లో ఇంకా పెండింగ్ ఉంది, రైట్? అలాగే ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, పేమెంట్ గేట్వే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీటెడ్. సో నా వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫ్యూ క్లాసెస్, రైట్? అండ్ ఎక్కడ కూడా మనకి పెద్దగా ఎర్రర్స్ రావడం, కంపైలేషన్ ఇష్యూస్ రావడం ఇలాంటివి రాలేదు, బికాస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. సో ఈ అప్రోచ్లో ఒక్కొక్క క్లాస్ ఇలా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కంప్లీట్గా ఫైనల్గా లాస్ట్ క్లాస్ దట్ వీ విల్ బి బిల్డింగ్ విల్ బి దిస్ వన్. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, విచ్ మీన్స్ అవర్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ కంప్లీట్లీ డన్. వీ కెన్ రన్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్సెల్ఫ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్. సో టుమారో గైస్, లైక్ ఈరోజు we have already completed a couple of classes now. Tomorrow morning from 10 to 12, we will connect for 2 hours and then we'll try to finish this in both the languages, Java or Kotlin, while discussing all the concepts that we have covered till now. Okay guys, so if you have any questions, we can discuss during the Q&A session. Thank you everyone.